ask that question. You want to ask a class regarding that particular thing? So can you ask the question? Except the class and object kaakunda. Yeah, sit. No. Proper sentence. Proper sentence I do required actually. Wrapping data numbers into a single unit. Can I ask next question? She's looking at you. So could you please yeah, please. Yeah, please. Question. Properties of acquiring the child to parent, right? Parent to child. Can you ask the next question? Ask. Yeah, please go ahead. Correct, na? Yeah. Can I ask another question? Choose anyone. I can't even see the question. Here. What is the question? Already she has asked the question, so you should not ask that. No. Except classes and object, you can ask anything. Question. Hierarchical. You can sit. Training. Sure. Just training. That's it. Like you're giving an example, training the classes. Can anyone? Yeah, please. You can take. You can sit. Okay. Sit. So I think you people are not doing any kind of revisions. Basically, you have to do. You have to complete your particular revisions. Are you getting what I'm saying?
you need to complete your revisions. I mean, after going to the home every day, you need to spend minimum of 30 minutes for revision purpose. Revision అంటే తెలుసు కదా, ఇంటర్లో చదివేటోళ్ళు కదా, ఎగ్జామ్ కి ముందు 10 నిమిషాల ముందు, ఎగ్జామ్ పొద్దున్నే లేవగానే 10 నిమిషాల ముందు అలా రివిజన్ అనేది చేసుకోండి. ఓకే, యా. నౌ లెట్ us start working with a particular concept. We are done with the method overriding, and we do have one of the concept over here. Please take a new particular Python file, which we people are going to one of the pending topic which we have to create it as an MRO. So let us take this particular known as an method resolution order in Python, in particular Python. So try to create this particular thing. Yeah. So in Python, method resolution order is the order by which Python looks for a method, or attribute. Looking for an attribute. Next one is first the method, or you can call it as an attribute, is searched within a class, the class, and then it follows the order we specified while inheriting. Next one is this order is also called the linearization of a class. And a set of rules is called MRO. The MRO plays an essential role in multiple inheritance as a single method may found in multiple parent class. So the multiple parent classes, multiple inheritance, the following such order is followed. The following such order is going to be followed. So let us see how this particular such order is going to be happen. We'll have a small particular program and we'll try it out. So in this particular thing, the first point, I mean, in MRO, we'll get it as an error basically. So మనకి MRO లో error అని generate అవుతుంది, but let us see the first one. The first it searches in the current parent class. It searches in the current parent class. If it's not available, then it searches in the parents class specified while inheriting. That is left to right. Second one is we can get the MRO of a class. For this purpose, we can use
either the MRO attribute or the MRO method, or you can use it as an MRO method. So this is how we people are going to create this particular example over here. So let us create one particular small example and let us try it out. How does particular MRO concept అనేది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let us take it as, let us take with a small example. Class A. Class A. What kind of a class it is? May I know what kind of a class it is? Parent or child? How can you say that? Sorry? No parentheses. Yeah. Now I want to take now DEF is a keyword. I want to take DEF is a keyword. Process. I want to take it as now process. Process where I want to take it as a self. Now done. I want to take it as a print statement. I want to write it as a in class A. Sorry. In class A. Next one, I want to take it as a class B. What kind of a class? When it is going to be become a child class? Parent class ఎప్పుడు ఇది అవుతుంది అనేసి. So I want to give the parentheses and I want to provide as an A. Now I want to take it as an DEF is a keyword. I want to take it as an process where I want to take it as a print statement. In this print, I want to take it as an in class print, that is in class B. So any particular parents, water bottle. Water bottle. Now I want to take it as another one class known as a C, where I want to take it as B comma A and JPC is actually. So now I'm going to search my particular print statement, that is sorry. I want to search it as DEF is a function where I want to talk it as take it as a process. Next print option. I want to take it as in class B. In class C. So how many classes I do have? How many classes? How many classes? How many class? How many parents? One parent. Wait. Can you tell two parents? How many childs? How many childs? Sure. Paka. What kind of a concept it is? What kind of a concept it is? Singular, multi-a, multiple, hierarchical, hybrid. Sorry. Can you tell me what is meant by a multi-level? దాంట్లో ఉంది కదా. In the ST class, we have created an inheritance concept of multiple and multi-level. So you told me multi-level, right? Yeah. For example, as she said that it's a multi-level. ఎక్కడ 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 ఇదే 23. Yeah. If I want to take, can you read that? Can you read? Okay. In multi-level inheritance, a class inherits from a child class or a derived class. Suppose three classes A, B, C. Now I have taken one particular class over here.
known as a vehicle నుంచి కార్ నుంచి స్పోర్ట్స్ కార్ కి వెళ్ళింది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఎలా అంటాం? సో ఇది కాదు. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ అనే వాళ్ళు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. యా multiple yeah. So let us see, as he said that multiple inheritance. Now I want to take it as a person, as we have taken some kind of a method, and second we have taken as a method, and here we have taken employee as a person as well as a company. Ante two parents, one child. Mari mana example lo emundi actually ga? Mana example lo emundi? Two parents and as well as one child. మరి ఇక్కడ ఎన్ని పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఎన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి? మరి విచ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్? మీరు మల్టిపుల్ అన్నారు అంటే టూ పేరెంట్స్ ఒక చైల్డ్ కి రావాలి. బట్ ఇక్కడ టూ పేరెంట్స్ లేవు, టూ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, టూ చైల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. హైబ్రిడ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as na hybrid inheritance. Yeah. Now let us take it as one particular here. Here we are going to take it as creating object of a C class. Em తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను creating an object of a C class. Suppose for example if I want to create it as a class B, అప్పుడు దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిట్ అవుతాయి నాకు? ఏ క్లాసెస్ అనే ఏ పర్టికులర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహేవియర్స్ I'm going to acquire that particular properties and behaviors. Properties anangane enti? Data members. Behaviors anangane methods. Perfect. Now I created object of a C class. Ippudu deni oka properties vastayi, deni oka data members vastayi actually. Sorry. CBA, ABC. ఓకే సార్ ఏబిసి మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ నేను సి తీసుకున్నానంటే దాంట్లో బి ఉంది, ఏ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ నాకు వచ్చేస్తుంది అంటున్నారా? ఓకే. సో లెట్ us see, లాస్ట్ టైం మనం కూడా వచ్చి కాసిం చెప్పినట్టు లాస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ చేంజ్ ఏ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి, ఆటోమేటిక్ మనకి ఎంఆర్ఓ కాన్సెప్ట్ అనేది రిలీజ్ అయింది అప్పుడు యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as na C1 or you can call it as na OBJ. I can call it as na object1 equals to, you can call it as a C. I want to take it as a C and I want to take it as na OBJ, that is object1 dot, I want to take it as na process. Once if it's done, I want to take it as na print statement where I want to take it as na OBJ object1 dot, I want to take it as na sorry, ఇందాక మనం తీసుకున్నట్టు ఒకవేళ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటట్టయితే డైరెక్ట్ గా ఎంఆర్ఓ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఎంఆర్ఓ ఒక మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So in the last previous here we have used it as either MRO attribute or you can use it as an MRO ఒక method అనేది డిక్లరేషన్ అని చేసుకోవచ్చు అనేసి పెట్టాము. So obj.1 ఏదైతే ఉందో just I want to take this particular print. So okay, object1 అని క్రియేట్ చేశాను and just I want to make it as a run this example. Which example I got? So ఇప్పుడు నేను సి వచ్చింది కరెక్టే, మనం ఇన్హెరిట్ చేయాలంటే ఏవేవి ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు ఒకసారి చెప్తారా? I want to inherit obj1 dot. Method. That means same kind of ఎందుకు method overriding అండి? ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాము. Same kind of method names, same kind of parameters. Third one, same kind of return types అనేవి ఒకవేళ రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంటే ఏమవుతుంది? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అయితే మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా? లాస్ట్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేడ్. ఎందుకు? ఇంటర్ప్రిటర్ ఒక లైన్ నుంచి టాప్ లైన్ నుంచి బాటమ్ ఆఫ్ ద లైన్ కోసం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వస్తే థ్యాంక్ యూ automatically what happens is going to get we are going to get it as an execution process and పై నుంచి కింద వరకు డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని జరుగుతుంది. చెప్పేసారా? చెప్పు.
602 అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ అవును ఓకే ఆ స్టెప్స్ పక్కన అది మాట్లాడతా 2 నుంచి మోసుకోవాలి ప్లానింగ్ తేజ కూడా ఉన్నారు కదా మాట్లాడతా నేను చెప్తాను ఒకసారి. So here I am going to guys, here I am going to take it as now obj1 equals to c object and obj1 dot process అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. Now obj1 ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా నేను వేరే మెథడ్ తీసుకోవాలనుకుంటే యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు నాకు. ఎందుకంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ జరిగింది కాబట్టి. లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎవరైనా కాన్సెప్ట్ అడిగినప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో అవుతుందని ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే if there is a same kind of method names, same kind of parameters, same kind of written types, even representation unte, we'll get it as a method overriding. Method overloading eppudu avutundi? If we are using in the same class double times or 2 times or 3 times a particular constructor, we'll get it as a method overriding ante same kind of method names, same parameters, same return types. That's the same method names and same return types and same kind of parameters and మరి అవన్నీ ఎక్కడ రాస్తాము? డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లోనా సేమ్ క్లాసెస్ లోనా? ఇన్ ద డిఫరెంట్ క్లాసెస్. యా సో నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దిస్ part, yeah, method over no, constructor both are same. Constructor overloading ante it is in a special method, right? So ఒకవేళ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నా కానీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్ అనేది నువ్వు రిప్రజెంటేషన్ చేసి కాల్ చేసినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఒకవేళ స్పెషల్ మెథడ్స్ నువ్వు కాల్ చేస్తున్నావు అంటే నో, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ మాత్రమే అవుతుంది అక్కడ యాక్చువల్ గా ఒకవేళ తీసుకుంటే. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్స్ విత్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్స్ అనే డిక్లరేషన్ చేసి కాల్ చేసేటప్పుడు నీకు మెథడ్స్ నేమ్స్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ నేమ్స్ అయితే డిక్లరేషన్ చేస్తామో అప్పుడు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. Constructor overloading and it's a special methods. We do have a lot of special methods like underscore del is one of the special methods. So constructor overloading is different and as well as user defined method overloading is different actually. Yeah. So here we are going to take it as now obj1 actually. obj1. So if I want to make this ORM okala avval anukunte, I want to take it as now print statement. I want to print object 1 actually and just make it as an execution. Let us see what could be an output we will get it as. I'm getting some kind of an object. What is this actually? Sorry? What is that? Can you call it as a special method? Special method అనేసి. How can you say that it's a special method? Sorry? Underscore unte special method అయిపోతుందా? We do have chala special methods ఉంటాయి. We do have a lot of special methods basically. We can call it as a main is a special method. That is a our particular object. ఆ particular object ని ఏంటంటే ఒక అడ్రస్ అనేది చూపిస్తుంది. This is an address. Do you know what is meant by an address? అంటే ఫండమెంటల్ క్లాసెస్ లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాను. How the memory lo address like a store avutundani cheppesesi. Okay, yeah, this is an address, but I don't want to get this particular address where I want to make this particular thing as an C, where I want to take it as an C is my particular class dot where I want to use this particular type known as an MRO method aina vadukochu ledu ante MRO oka attribute dani oka attribute edaithe untundo dani use chesukochu. Now once if it's created, now let us make it as an execution ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి. So I got it as some kind of a class. దాని లోపల చెప్పేటప్పుడు in class C I'm getting class of C లో class B main class A and as well as class object ఏదైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా అన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి కూడా రీడ్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ MRO లో మెమొరీ రిజల్యూషన్ ఏదైనా అయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ A
and place it as a B representation chesesi okasari test chesi chuddam how this particular thing is going to be run. So what is the concept we are getting? MRO ante memory resolution object. So ikkada ee particular thing ikkada observe cheyandi. Once observe cheyandi ikkada guys, once observe here, you are getting a class A and as well as a class B. అంటే దాని యొక్క క్లాస్ నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నో క్లాస్ బి కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే నేను ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను when I was creating all these particular things, yeah, creating over here, if you people can read this particular first, it searches in the current parent class. If it's not available, then the search is in the parent class specified while inheriting. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ ఇన్హెరిటింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంది? తన కరెంట్ పేరెంట్ క్లాస్ లో సెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇఫ్ ఇట్స్ దెన్ ద సెర్చ్ ఇస్ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్ స్పెసిఫైడ్ వైల్ ఇన్హెరిటింగ్. అంటే ఒకవేళ ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నట్టయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దెన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై లెఫ్ట్ టు రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ లో మీరు చూసినట్టయితే బి ఈస్ ద లాస్ట్ సెకండ్ వన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. అంటే దీని యొక్క పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో స్టార్టింగ్ లో తీసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో తర్వాత తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. వీ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూస్. సో ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ గా దాని యొక్క పేరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ బి లో సెర్చ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఏ లో సెర్చ్ చేస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ఏ ఇస్తే ఏమవుతుంది రాజంటే, డైరెక్ట్ గా ఏ ఇస్తే దాని యొక్క బి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే బి యొక్క క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల ఆల్రెడీ ఏ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిహేవియర్స్ అనేవి రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? మళ్ళీ నేను సెకండ్ దానికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏది రిప్రజెంటేషన్ చేసిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ కామా ఏ, నేను ఇక్కడ ఏ కామా ఏ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంటే పర్టికులర్ క్లాస్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఏ యొక్క రిజల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్రెడీ ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అనేవి బిలోకి వచ్చేసాయి యాక్చువల్ గా. చిన్న మెమొరీ యొక్క నథింగ్ బట్ డేటా మెంబర్స్ ఆర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, రైట్? ఆ వేరియబుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ స్టోర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ, am I right? In a particular memory location. At the same time, already memory location of A లో ఏదైతే ఉంటుందో అది B లో అనేది ఆల్రెడీ ఒక పేరెంట్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంది. అవునా? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే అంతే కదా, ఏలో అంటే పేరెంట్ లో ఉన్నది చైల్డ్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఆటోమేటిక్ గా సి అనే క్లాస్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఏని కాల్ చేస్తే బిలో కూడా సేమ్ మెమోరీ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ మెమోరీ రెండు కూడా కొలైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి. దానే ఎంఆర్ఓ అంటారు, మెమోరీ రెజల్యూషన్. ఆటోమేటిక్ గా దాని మెమోరీ దానికి అంతే కనిపిస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో ఆల్వేస్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిలేటెడ్ లో ఉన్న పైన ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూని ముందుగా తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత దాని యొక్క పేరెంట్ ఉన్న ఏ పర్టికులర్ తప్ప కూడా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు సర్చ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో బి ఏదైతే ఉందో బి, దాని తర్వాత యూ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఏ. ఆ విధంగా మనం అనేది తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ and try to understand the here when we people are taking over here in this particular resolution topic. Here note in the above example we create three classes named A, B, C. Class B is inherited. From A. Class C inherits from B and A. When we create an object of the C class and calling the process method, Python looks the
looks for the process of the method in the current class in the C class itself. Class recorded as na class C in the itself. Then search for parent class, namely B and A, because C class inherit from B, and A, that is C of B comma A, and always search in a left to right manner. Always ఎప్పుడైనా కానీ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మాత్రమే సెర్చ్ చేయండి. I think in the last week, last week and recent interviews I have to do something. Interviews. Well, interviews last week or Friday and Saturday, something, some other time. Done. Yeah, yeah, I'm gonna
Sorry. Yeah. Yeah. Fine. So we people are using something we call it as na polymorphism. Alien function also we people are going to use it as a polymorphism. అంటే ఒక ఫంక్షన్ తయారు చేసి సేమ్ ఫంక్షన్ ని వేరే పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎక్కడ ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా వాడితే we people can call that particular thing as an polymorphism. Polymorphism is nothing but many changes. Technically we చెప్పిన many forms అని చెప్పుంటారు. Forms is nothing but changing its particular behavior. ఇప్పుడు alien అనేది ఇంటిజర్ లో వర్క్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్ లో వర్క్ అవుతుంది, సారీ ఫ్లోట్ కాంప్లెక్స్ కి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందా, స్ట్రింగ్ సెట్ ఇంకా ట్రిపుల్ ఏవైతే వీటన్నిటిలో కూడా ఈ పర్టికులర్ టైం అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు దాని యొక్క లెంత్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇస్తుంది. సో లెట్ us take it as a example, one of the example. Right click and just take it as one of the example over here. Take it as polymorphism. మనం చాలా కేసెస్ లో పాలిమార్ఫిజం ప్రాజెక్ట్స్ లో యూజ్ చేస్తాం, పెట్టుకోండి. ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం చాలా కేసెస్ లో వాడుతూ ఉంటాం, చాలా చాలా చాలా. యా, పాలిమార్ఫిజం ఇన్ పైథాన్. So let us use this particular thing as a polymorphism. What is a polymorphism? If someone asks you a definition, polymorphism in Python is the ability of an object to take many forms. Ability of an object to take many forms. In simple words, polymorphism allows us to perform the same action in many different ways. For example, let us take with a small example. Your good name? Pratyusha. Okay. Here we are going to take it as one particular name and let us give me one particular example in the real time. For example, Kasim, I'm sorry. Kasim, if the Kasim is staying at office, what is his role? Employee. If the Kasim is staying at the cricket ground, if the Kasim is staying at in the class, if the Kasim staying at home, husband, son, and husband or future. Yeah. So we do have ante Kasim and same object in different places. It is going to take it as its particular forms actually. Yes or no? Similarly, other particular example anedi other particular example. For example, if I'm going to take it as you people take it as something we call it as any example. Mere an example is same similar kind of example. ఇప్పుడు కాసిం అనే ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో పెడితే ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లో ఒక్కొక్క విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అదే ఫ్రెండ్స్ తో గ్రౌండ్ లో ఉంటే ఒక విధంగా మాట్లాడతాడు, అదే ఇంట్లో ఉంటే చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడతాడు, అదే ఆఫీస్ లో ఉంటే రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడతాడు, అదే క్లాస్ లో ఉన్నాడంటే సైలెంట్ గా ఉంటాడు. అంటే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ గా యాక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ.
Similar manner, మనం క్రియేట్ చేసిపోయే particular functions కూడా based upon the situation, it has to behave based upon his particular situation కి తగ్గట్టు యాక్ట్ అవ్వాలి. దానికి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్ గా మనం కొన్ని పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ చూసాము, which we call it as నా టైప్ ఈజ్ వన్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, లెంత్ ఈజ్ వన్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అదే మాదిరి ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏదో చూసారా, ఎడిషన్. అడిషన్ కాన్కాటినేషన్ అది వేరే, అది ఆపరేషన్. నేను అడిగేది ఫంక్షన్. ప్రింట్, ఇట్ ప్రింట్స్ ద నెంబర్, ఇట్ ప్రింట్స్ ద tuple, ఇట్ ప్రింట్స్ ద స్ట్రింగ్, సెట్. అలా ఇంకా ఏమైనా యూజ్ చేసిన ఏదన్నా ఉన్నాయా మీవి? యాడా? పెద్ద మనిషి చెప్పు, నువ్వే. ఏ చెప్పబోయి ఆపేసావు కదా. ఏనో ఎందుకు మింగుతావు చెప్పు. ఐడి ఏ ప్లేసెస్ లో వాడావు గైస్ ప్లీజ్? ఏదో ఎంత అందిస్తే చెప్పినావు. ఏ ప్లేసెస్ లో ఐడి వాడతారు? కెన్ పీపుల్ టెల్ మీ? నాకు అట్లొద్దు, నాకు అట్లొద్దు. ఎక్కడ వాడారు, ఎప్పుడు వాడారు, ఎందుకు, ఎలాంటి ప్లేసెస్ లో వాడారు అది చెప్పండి నాకు యాక్చువల్ గా. యా, కెన్ పీపుల్ టెల్ మీ వేర్ డిడ్ యూ పీపుల్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఐడి? ఓకే ఫైన్. యా, టేక్ ఇట్ as Raj act as a employee when she is at the office. However, sorry, he is at the office. Next one. However, kanisam రాసేటప్పుడు చెప్పడవా కరీము? when he is at home, he act as like a son. Sorry, if Raj is at kitchen, chef. ఇంకేం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? రాసుకో. also she respect animal. ఒక యానిమల్ ఉంటది. ఏం చెప్తున్నావు ఆయన? బట్ ఆబ్జెక్ట్ అదే కాదు కదా. లైన్ ఎగురుతుందా? లే. లైన్ నాన్ వెజ్ తింటదా? లే. కానీ హౌ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ an ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ అదే ఆబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి డిఫరెంట్ కేసెస్ లో. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది బర్డ్ అని అంటున్నావు. బర్డ్ అనేది ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నావు నువ్వు చెప్పాలనుకునేది ఏంటి? నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు, మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు. క్లాస్ మెథడ్. Okay, so now also he act a particular, so okay fine. Also please take this. Also he represents differently in different places. Therefore
Therefore, the same person takes a different forms as per the situation. As per the situation. So take it as one of the example. In polymorphism, a method can process objects differently depending on the class, type or a data type. So polymorphism లో కొన్ని built in functions ఏదైతే ఉందో len అనే ఒక పట్టి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే ఈ పీపుల్ కెన్ గో విత్ అన్ len ఫంక్షన్ అనేది చూపించవచ్చు. సో polymorphism in a built-in function len. The built-in function len calculates length of an object depending upon its type. If an object is a string, it returns the count of the characters, and if an object is a list, it returns the count of items of in a list, in that particular list. Yeah, I think one of the person has given Shiva, it seems. He has given a polymorphism book example ichadu. Movie actor acts in different movies with different names. Correct na? I mean, same kind of a person will act as same kind of different kind of movies with different kind of acting. That is also we can take it as na polymorphism. Kani the example interview lo matram cheppoddu. Yeah. Here, let me take with a small example, guys. Let me take with a small example where I want to take it as na students equals to, where I want to create it as na Raja, and next one I want to create it as na Vamshi. Separate with comma, I want to create it as na Ramya. Now, once I created this particular thing, I want to create it as na school equals to, I want to provide as na quality thought. So now I created, now I want to make it as na calculate count. Now I want to take it as na print. There is a len is a function name. There is a students, students. Print is one of the option len, where I want to take it as na school, and just make it as na execution process. Ante emochina answer. What is my particular answer? 3 and as well as na 15. Now list lo 3 undi and as a quality dot lo 15 characters unnai kabatti it is the same kind of a function has been used to calculate the length of a particular list and as well as a string. So string ni calculate cheyalanna ledante length ni calculate cheyalanna same kind of a function ni vaadaru. Ante different kind of positions lo different kind of things vaadaru. Yeah, tell me. I think you are in dilemma. Question? Harim bhai, you have any doubts?
Kasima. Okay. నాకు నేమ్స్ తొందరగా గుర్తుండవు. సో కాసిం, నీ పక్కన ఉన్న ఆయన పేరేం పేరు? Manohar. So Manohar, can you tell me method overriding? Again. Can you repeat again? Single class. That means only one method. Okay. 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 Over method overriding. Yeah, please. Now we'll take it as one of the concept known as a polymorphism. ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒక స్మాల్ డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్ లో తీసుకొని చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us write a polymorphism with inheritance. So let us use polymorphism inheritance లో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేద్దాము. So here I want to take it as now polymorphism with inheritance. Polymorphism with inheritance, where I want to take it as now polymorphism is mainly used with inheritance. In inheritance, child class inherits the attributes. Attributes అంటే ఏమని చెప్పాను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం? అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి చెప్పు, గట్టి చెప్పు, లోపల నవలొద్దు, గట్టి చెప్పు. It's we call it as a instance variables అనొచ్చు, లేదు అంటే we can call it as a data members అని కూడా అనొచ్చు. యాక్చువల్ గా we can take it as na instance variables. And methods అంటే instance methods of a parent class, of a particular parent class. The existing class is called a base class or parent class, and the new class is called subclass. Child class, or you can call it as a derived class. ఏమంటారు అనేది మీ ఇష్టం యాక్చువల్గా. You can call it as na subclass, or you can call it as na child class, or you can call it as a derived class. Using method overriding, polymorphism allows us to defines methods in the child class. That have the same name as the methods in the parent class. This process of re-implementing the inherit method in the child class is known as method overriding.
re-implementing the method in the child class is known as a method overriding. So let us see method overriding అని మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో దాంతో బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయనే చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. So we'll check it out what are the benefits that we do have from this particular method overriding. So let us take with a small example. I want to take it as a class. What is a class? It's a keyword. Can you define a class? Blueprint or a flow template. What is an object? Instance of a class. అంటే ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ కి బదులుగా మనం వాడేదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం యాక్చువల్ గా. బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ పేరుతో క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ నేమ్. అది పేరెంట్ క్లాసా చైల్డ్ క్లాసా? Based upon the requirement, you will be creating a particular object, depends upon your requirements basically. Yeah. Now let us take it as a class. I want to take it as a vehicle. I want to take it as a vehicle where I want to take a DEF, which is I'm going to take it as an underscore init. What is meant by underscore init? Last underscore init. అంటే ఏంటి? Constructor. What kind of a constructor? What kind of a constructor it is? How many constructors we do have basically? What are those? So what kind of a constructor it is? Default. Are you sure it's in a default constructor? Non-parameterized. We created a constructor without any parameters. We call it as a non-parameterized constructor. Sit. So we are going to call it as a non-parameterized constructor. ఒకవేళ అది parameterized constructor ఎప్పుడు అవుతుంది? అందులో parameter minimum ఒకటి representation చేస్తే we call it as a parameterized constructor. So let us create one particular parameterized constructor separated with comma, name, comma, where I want to take it as a color, comma, price. Can you take how many parameters now? Self is a default parameter and remaining 3 is a user different parameters. So total 4 parameters. Yeah. And self keyword, can we change your particular name? మన estimation పెట్టుకోవచ్చా? Acha. So I want to add this particular self with some kind of a name. Oh my God. No, why? It has to start with a character, not with a special character. It should start with a character. Character అంటే ABCD. అది కూడా తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. అంటే చూసా. So I want to take it as ఏమని పెట్టాలి? అది ఏమని పెట్టాలి? సెల్ఫ్ పెట్టాలి. నాకు సెల్ఫ్ వేరే కావాలి. No. Suggest me some names here. Huh? Kasim. వద్దు. We'll take it as a info underscore vehicle. ఏదైతే ఉందో VH అని పెట్టుకుంటున్నాను. Where I want to take it as some kind of a name.
ఏదైనా కానీ తెలిసే నేమ్ తో రిప్రజెంటేషన్ అని చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. నో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ instance variable. So where should I create an instance variable? Last, yeah, give it all. What is the instance variables? ఎలా తయారు చేయాలని అడుగుతున్నాను యాక్చువల్ గా. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్ఫో వెహికల్ డిఫాల్ట్ అదే ఎందుకు పెట్టాలి? ఎందుకు? ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం సెల్ఫ్ అనేది ఎందుకు వాడతామో చెప్పినట్టు గుర్తుంది నాకు యాక్చువల్ గా. వై ప్రిపరేషన్ అంటే ఇలానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అది ఎందుకు రిప్రజెంటేషన్, అది రీసెర్చ్ ఏంటి, ఎందుకు ఎన్ని విధాలుగా పెట్టొచ్చు అనేది మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. Here we are going to take it as now. Here we are going to take it as now info vehicle parameter dot I want to take my particular instance variable name. నా ఎక్స్ట్రాబుక్స్ పెట్టుకోవాలా లేదు అంటే అక్కడ ఉన్న నేమ్ కలర్ ప్రైస్ పెట్టుకోవాలా? మరి ఎందుకు ఫస్ట్ డే మీరు నేమ్ కి నేమ్ కలర్ కి కలర్ అలా చెప్పారు? మీరు అలానే చేసుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడు. నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్. It has to be some kind of a name. I want to create it as a vehicle underscore name. I want to take it as name equals to implied name. I want to take it as info. I want to take it as info vehicle dot. I want to take it as another name known as vehicle color. I want to take it as vehicle underscore color equals to. I want to represent color. I want to take as info underscore vehicle dot vehicle price. I want to take it as a vehicle price equals to price. I want to take it as a price. Now I created instance variables, right? What kind of an access modifiers those are? No one speaks. How can you say that? Acha, so how many underscores if I place it as becomes a private? When I am going to represent that particular thing as a protected? Gatti matladu. Sorry? Double quotes. Double underscore is protected. We have to place it as a single underscore for the protected. Protected ante em jarugutundi? Gattiga. Inside the class and it's a subclasses ki maatrame access avutundi. Private only inside the class. Public inside and as well as outside and as well as along with the sub childs also. Yes or no? Yeah. Now let us take, we have taken as a public. Already నేను చెప్పాను ఎటువంటి కేసెస్ లో పబ్లిక్ తీసుకోవాలి, ప్రైవేట్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి కేసెస్ లో ప్రొటెక్టెడ్ తీసుకుంటాము అని చెప్పేసి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పానా? లైక్ ఇన్ విచ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ తీసుకోవాలో చెప్పాను అనుకుంటా ఎగ్జాంపుల్స్ లో. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as one particular thing known as DEF, where I want to take it as a show. I want to create it as a show. Miss, can you tell me what does it this show is? How can you say it's an instance method? Adigana? Outside the class unte? Neeku opportunity vastundi. Abu chepdu gaani. Sit. So when we call it as inside the class, we call it as a we call it as a method. Can we keep our particular parameters in the method? పెట్టుకోవచ్చా? నేను అడిగింది అది కాదు. నేను అడిగింది ఈ పర్టికులర్ షో అనే దాంట్లో can I place my particular parameters? Yes. Already ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లో చేసాము అనుకుంటా. Yeah. Now we people are going to create it as a print statement that is details and separated with comma. I want to take it as self dot name. I want to take name vehicle name. Antena comma. I want to take a self dot
I want to take vehicle color, comma, I want to take it as a self data vehicle price. Now, once I created, I want to take it as a DEF, and I want to take it as a max underscore speed, where I want to take print statement, that is a vehicle max speed is a 150, and I want to take it as another one known as a DEF is a one particular defined method, that is change underscore gas. I want to take the gas. Now I want to change some kind of a value over here. I mean, I want to write some message, that is car vehicle change 6 gears. కొన్ని కార్స్ కి 6 gears ఉంటాయి, కొన్ని change 6 gears. How many classes I do have? అర్థం కాలేదా? తీసుకోవచ్చు గైస్. ఏమైనా అర్థం కాల, వదిలే, నోట్లో నుంచి మంచి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు. Pratyusha is asking one particular small doubt for you people. She is asking that, Raj, can we make it as you taken as a constructor law, you have taken default parameter as info underscore vehicle. Can we make అదే విధంగా సెల్ఫ్ అనేది మెథడ్స్ లోపల అదే ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు, కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్నది తీసుకోవాలి కదా అని. నో, మెథడ్స్ అన్నిటి కూడా నీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అని నువ్వు రాసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఐ మీన్ నాకు తెలిసి మీ అందరూ సెల్ఫ్ అనే దాంట్లోనే వెళ్ళిపోయినట్టున్నా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా. I hope so. You never should take that. Self is a default parameter. We can write any particular thing, whatever you do require actually. For example, here I want to make it as a show. I want to take it as a show underscore vehicle area. I want to take it as a one of the parameter. Automatic kinda ఏమైపోయింది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో అంటే ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే ఈ పర్టికులర్ షో ఏదైతే డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అనేది నువ్వు రాసుకుంటావో ఆటోమేటిక్ గా నీకు కావాల్సిన విధంగా ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి డిక్లరేషన్ అనేది నువ్వు చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా దట్స్ అప్ టు యూ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ అనేది. Now, if you want to make it as a self over here, you can make it as a max underscore speed underscore vehicle ఏదైతే ఉందో I want to take this particular default parameter. దీన్ని నీకు కావాల్సినప్పుడు నువ్వు ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ చేంజ్ అండర్స్కోర్ గేర్ అండర్స్కోర్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ పర్టికులర్ పారామీటర్. సెల్ఫ్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Depends upon the requirement, you can take your own name and you need to call the particular default parameters in your particular statements. అదేవిధంగా పైన దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, ఉండదు. ఓకేనా? ఐ థింక్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేసినప్పుడు అన్ని సెల్ఫే పెట్టుకున్నట్టున్నారు. అదే కన్ఫ్యూజన్, ఎప్పుడు అలా ఉండదు. యూ కెన్ చేంజ్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్. ఒకవేళ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే కాల్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఇది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము అంటే ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ సంబంధించి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కి సంబంధించిన మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? మనం లాస్ట్ టైం ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసాం. యాక్చువల్గా encapsulation, binding or wrapping the data members and as well as the methods. అంతేనా? అంటే డేటా మెంబర్స్ అంటే మనకు వస్తున్న పర్టికులర్ వేరియబుల్ అండ్ ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ ని ఈ పర్టికులర్ దాని దగ్గర డిఫాల్ట్ పారామీటర్ తో వ్రాపింగ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. అంతేనా? అంతే కదా? దట్ ఈస్ వాట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. wrapping the data members and as well as methods. Methods అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ ఏదైతే ఉందో టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఐడెంటిఫై టు విచ్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్. అంటే ఇక్కడ ఏం కాదు, ఒక 6 7 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్ రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీ విల్ బి టేకింగ్ యాస్ 120 or 220 or 300
పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్ గా. అటువంటి కేసెస్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. In such cases, people will be taking as a default parameter to identify that particular variable అనేది ఏ particular method లోకి డిక్లరేషన్ చేసుకున్నాము అని చెప్పేసి అది మైండ్ లో గుర్తుండడానికి. సో దట్ మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. అదేనా? So I have taken how many particular classes I do have, how many methods I do have. చెప్పాలా వద్దని ఆలోచిస్తున్నావు కదా. How many methods I do have? Can you let me know how many methods? Sorry, 4 or 3 are. పక్కన వాళ్ళు వినకు, నువ్వు డిసిషన్ తీసుకో. 3. We do have 3 methods, and there is another special method we call it as a constructor. So using that particular constructor, we people are building data members. ఇప్పుడు డేటా మెంబర్స్ లేకుండా నేను మెథడ్స్ లోకి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చా? ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని వాడుకోవచ్చా? వాడలేము. ఎలా వస్తావు అది క్లాస్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ నాకు ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ కాల్ చేయాలంటే 2 విధాలుగా, ఒకటి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ తయారు చేయాలి, ఒకటి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ తయారు చేసి దాని నుంచి కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ తయారు చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా యూజ్ అవుతుందా? If I don't have this particular constructor, can I implement my particular encapsulation? Yes or no? No అంటే రీజన్ చెప్పాలి, yes అంటే రీజన్ చెప్పాలి. కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా can I create a encapsulation? అదే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, దానికి నాకు ఆన్సర్ కావాలి అంటున్నాను. ఇప్పుడు చేయొచ్చా చేయలేమా? చేయలేము. ఎందుకు చేయలేము అనే దానికి రీజన్ చెప్పు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోలేము కాబట్టి వి పీపుల్ కెన్ నాట్ మర్జ్ ఇంటు ద మెథడ్స్ లోకి కలపలేము. అంతేనా? అర్థం కాలే? ఏమర్థమైందో చెప్తాను ఒకసారి. ల్యాప్టాప్ ఆన్ టేబుల్, నాట్ ఆన్ ద ల్యాబ్స్. ఏమర్థమైందో చెప్పండి ప్లీజ్. పొరపాటున నా క్లాసులో అర్థమైంది, అర్థం కాకపోయినా అర్థమైంది అని చెప్పినా కానీ మీరే లాస్ అవుతారు. కెన్ టెల్ మీ? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లేవు కాబట్టి only can I use it as a default constructor? Can I use a default constructor? ఏం మాట్లాడుతున్నావా? కన్స్ట్రక్టర్ వద్దు అంటే నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్ లోంచి మళ్ళీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఏదో చెప్తాను. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చెప్పు ఒకసారి. ఎగ్జాక్ట్లీ, కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయకుండా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది తయారు చేయొచ్చా అని అడిగిన క్వశ్చన్. చేయొచ్చా చేయలేమా? నో. ఆన్సర్ మీ వై. కంపల్సరీ కావాలి. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఉండొచ్చా, లేదు అంటే పారామీటరైజ్డ్ ఉండాలా, నాన్ పారామీటరైజ్డ్ ఉండాలా? నో, డోంట్ స్పీక్. ఏమనవుతాం. Exactly, we can use the parameterized, non-parameterized పెట్టే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కింద డిక్లరేషన్ చేసుకోవచ్చు. పారామీటరైజ్డ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి పాస్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా?
Yes or no? Because interview question తిప్పి పడితే ఇదే చెప్పాలి. ఒకవేళ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో తీసుకున్నా కానీ ఇలానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఎస్ అంటారు. చూద్దాం. యా, నెక్స్ట్ వన్. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ as నా కార్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ as నా కార్ ఆబ్జెక్ట్. Let me take it as a car object. I want to take it as na car equals to. What kind of a car ante enti ikkada? What does it mean by car? No, it's a variable. ఇప్పుడు అది వేరియబుల్ అయిందా? ఎప్పుడు అవుతుంది వేరియబుల్ అని డిక్లరేషన్? వాల్యూ పాస్ చేస్తేనే వేరియబుల్ అవుతుంది. వేరియబుల్ పాస్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని ఏమంటాము? రైట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని ఏమంటాము? వేరియబుల్ వాల్యూ. Now I created one of the variable name car equals to, and I want to make it as na car yeah, create a particular class known as car. Now I want to create here as a instance inherit from vehicle class. I have taken as a car and as well as na vehicle edaitho undo vehicle, and I want to define this particular define, that is max speed edaitho undo I want to take it as a max speed. Nenu raikumundu vachestundu bro. def I want to take it as na max. Ekkadi nunchi vastundi adi? ఏందండి ఆయన ప్రాబ్లం? పైన క్లాస్ లో చెప్పొద్దు, పేరెంట్ క్లాస్ లో చెప్పు. ఇంటర్వ్యూలో పైన క్లాస్ కింద క్లాస్ కాదు. You have to tell it as a child class or as a base class, whatever you want to represent in a proper meaning. Okay, so take it as na class ఏదైతుందో maximum speed. ఈ maximum speed ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? maximum speed ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మరి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇందాక మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ method names. That's okay. Same kind of method names, parameters, same return types. ఏవైతే రిపీట్ అవుతాయో దాన్ని మనం ఏమంటాం యాక్చువల్ గా? ఓవర్ రైడింగ్. So here I taken it as na maximum speed ఏదైతే ఉందో it automatically taken actually, but దాంట్లో సెల్ఫ్ అని రావాలి కదా, బట్ సెల్ఫ్ రాలేదు కదా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? పైన మనం ఏదైతే పేరెంట్ కి తీసుకున్నామో దాని ఆటోమేటిక్ డిక్లరేషన్ అయింది. I want to take it as na print statement. That is na car max speed is 240 and I want to take it as na def, where I want to take it as na change gears. Automatic change gears kuda parent nunchi vachesindi. Now I want to take it as na print, that is na car change 7 gears edaithe undo I want to use it as na 7 gears. Now I want to make sure create an object. So Mr. Can you tell me how should I create a particular object? List రెండు ఆబ్జెక్ట్స్, రెండు క్లాస్ నేమ్స్. క్లారిటీ ఇప్పుడు రెండు చెప్పావు. ఆబ్జెక్ట్ అన్నావు, తర్వాత మళ్ళీ లిస్ట్ అన్నావు, ఏవో అంటున్నావు. రెండు ఫెచ్ చేస్తావు. రెండు ఫెచ్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ నీకేంటి? ఇప్పుడు కింద ఉన్న డేట్లో పేరెంట్ ని కాల్ చేసినావు కదా, అప్పుడు పేరెంట్ చైల్డ్ ని తీసుకున్న పేరెంట్ కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తుంది కదా. ఏం చేయమంటావో అడుగుతున్నా. ఏది కాల్ చేయను? ఏనా బీనా? కిందది కాదు అయ్యా, చైల్డ్ క్లాస్ అని చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్? కార్. పేరెంట్ క్లాస్ వెహికల్. ఇప్పుడు నేను వెహికల్ ని కాల్ చేస్తే ఎవరి బిహేవియర్స్, ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి? అదే నేను కార్ యొక్క ప్రాపర్టీ, కార్ ని కాల్ చేస్తే ఎవరి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ వస్తాయి? కార్ వస్తాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెహికల్ వస్తుంది. So let us check it out over here how these particular things works on. Let us create as a car object.
car object where I want to take as a car equals to I want to take as a car where I want to create this particular thing as a car x1 comma I want to take it as a red color car comma I want to take a speed or the price car dot show I want to take this as a show ఏం చూపించాలి కార్ డాట్ షో అని పెట్టాలా లేదంటే ఏది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఐ హావ్ టు టేక్ as నా కార్ డాట్ షో సో కార్ డాట్ షో ఉందా మరి దీంట్లో ఉందా ఎక్కడుంది కార్ డాట్ షో ఎక్కడుంది కొద్దిగా చెప్తావా స్వామి we do require here as a card dot show so I want to take it as na card dot where I want to take it as a show అంటే పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ బిహేవియర్ ని ఎక్వైరీ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా now let me execute this particular example ఇందాక నువ్వేగా చెప్పింది పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ అన్ని కూడా చైల్డ్ కి వస్తాయని చెప్పేసి అంటే షో అనేది వెహికల్ కి సంబంధించిందేనా ఇప్పుడు వెహికల్ అనేది చైల్డ్ కి పేరెంటే కదా అంతేనా డౌట్ఫుల్ గా చెప్తున్నాను నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలా చూడలేదంటే అప్పటి నుంచి నువ్వు క్లాస్ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అనమాట షో ఉందా ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ఈ పర్టికులర్ కార్ లోకి గెట్ చేసుకుందాం అంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అంటే పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా సో ఆటోమేటిక్ గా డీటెయిల్స్ కార్ x1 అండ్ రెడ్ అండ్ వాల్యూస్ అవి నాకు ప్రింట్ అయినాయి యాక్చువల్ షోలో నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as another one please take it there is a call methods from car class call methods from the car class where I want to take as a car dot maximum speed area tondo I want to take as a maximum speed car dot I want to take as a change gears area tondo I do have a change gears ఇది ఈ మాక్సిమం గేర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a చేంజ్ గేర్ తీసుకున్నాం కదా ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ కి సంబంధించింది వస్తా చెప్తారా ఒకసారి నీకు తొందర ఎక్కువ I was asking maximum speed and change gear two particular methods I was taking from which particular class it is taking ఎవరో ఆ పాప మీరేనా మీరే చైల్డ్ పేరెంటా పేరెంట్ అయితే ఎందుకు చైల్డ్ అయితే ఎందుకు ఇంత పాస్ అవ్వద్దు నువ్వు కాదు ఆయన చైల్డ్ క్లాస్ కాబట్టి మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చిద్దా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అది కాదు నేను తీసుకున్న ఇక్కడ మాక్సిమం స్పీడ్ చేంజ్ గేయర్స్ అనేది ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ కి సంబంధించింది నా క్వశ్చన్ అది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఎందుకు always do remember guys when you people are executing any kind of a program from the top to bottom automatically దీని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ లాస్ట్ లో ఇక్కడికి రాగానే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ రెండు ఉన్న మెథడ్స్ కి ఆటోమేటిక్లీ ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే చేంజ్ మాక్సిమం స్పీడ్ నియరెస్ట్ వాల్యూ అయితే రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంటుందో దాని ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేషన్ కింద తీసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా సో డూ రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ always the particular interpreter nearest values ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే తీసుకుంటారు ఎందుకు అంటే పేరెంట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ మెథడ్ నేమ్స్ చైల్డ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ మెథడ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఉన్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరిగింది సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఓన్లీ వెహికల్ కి సంబంధించింది మాత్రమే తీసుకున్నాను అప్పుడు దేనికి సంబంధించిన
maximum speed and as well as an change gears అనేది దేని వస్తుంది. No one speaks. Wait. నిన్నే క్వశ్చన్ అడిగాను. ఏం క్వశ్చన్ అడిగాను? కెన్ యూ స్టాండ్? నా క్వశ్చన్ చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పు. నువ్వు చెప్పకు. మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది, ఆగండి. నా క్వశ్చన్ చెప్పు ఒకసారి. నా క్వశ్చన్ ఏంటి? I asked a question. What is that? Miss, can you repeat the question? వాల్యూస్ ఏమొస్తాయని అడగలేదు. ఆ రెండు మెథడ్స్ ఏ పర్టికులర్ దాంట్లోంచి వస్తుంది? ఎందుకు? సారీ, పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్కి వస్తాయి కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు, అంతే కదా? అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. కూర్చో. ఎందుకంటే వెహికల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ వెహికల్ కి సంబంధించిన పర్టికులర్ క్లాస్ లోపలి మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ దాంట్లో కార్ ది కాల్ చేస్తున్నా ఒకటి, పేరెంట్ దాంట్లో దీంట్లో సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నియరెస్ట్ గా ఉన్న పర్టికులర్ దాన్ని తీసుకోండి. వెన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us execute over here. Here call methods from the vehicle class ఏదైతే ఉందో, vehicle class ఏదైతే ఉందో, I want to take it as a vehicle class. I want to take the vehicle class as a vehicle equals to vehicle ఏదైతే ఉందో vehicle అని వచ్చింది. Is it an object? Is it an object? Object initialization or object creation? No one speaks. Object creation or object initialization? Object initialization. Are you sure? Guys, initialization or creation? Creation. Object initialization అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే దీంట్లో ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే మనం పాస్ చేస్తామో అప్పుడు దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే వెహికల్ లో ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ వెహికల్ లో వీ డు హావ్ 2 things. ఏమున్నాయి? 3 things. 2 things. 3. So name and as well as an so I want to take it as a truck X2 comma, I want to take it as a white color separate with comma, I want to take it as some kind of an price. Now I want to take this particular example known as a vehicle dot I want to take a show. Observe here, Mr. Observe here. When I'm going to take as a vehicle as an object name dot take as a show, then from methods ఆ రెండు పర్టికులర్ మెథడ్స్ ని తీసుకున్నాను, అది వెహికల్ క్లాస్ నుంచి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో దాని ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వెహికల్ నుంచి వస్తుంది, చైల్డ్ నుంచి అనేది ఎప్పుడు కూడా జనరేట్ అవ్వదు. అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ని మనం ఎప్పుడైతే ఎక్వైర్ చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో రెండు పర్టికులర్ మెథడ్ నేమ్స్ సేమ్ ఉంటాయో అటువంటి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో నియరెస్ట్ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? యా. Now I want to take it as a vehicle dot show and I want to take it as a vehicle dot max speed. Next one is vehicle dot change gear, and just right click and just run this particular example and you will get it as that particular details ఏవైతే ఉన్నాయో vehicle కి సంబంధించింది మాత్రమే వస్తుంది here. It's an example. So I hope you people understood overriding, overloading ఎటువంటి కేసెస్ లో అవుతుంది అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినవి తీసి పెడితే ఒక్కోసారి చూసేస్తాను. చేశానని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను.
Yeah. So tomorrow we need to start working with database. Database తో పాటు polymorphism లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్. రేపు ఆ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ చేసి రేపు డేటాబేస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. అర్థమవుతుందా? సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు కమ్ విత్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ known as the XAMPP అనే సాఫ్ట్వేర్ తో రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకొని రాండి. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ XAMPP. ఒకవేళ SQL సర్వర్ ఉంది అంటే దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. అర్థమైందా? లాస్ట్ XAMPP సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే SQL సర్వర్ ఉందంటే SQL సర్వర్ రెండు ఉంచుకొని SQL సర్వర్ ఉంచి దీన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. కోడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, అండ్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. అండ్ దీంట్లోనే ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అవి రేపటి క్లాస్ లో పాలిమార్ఫిజం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేసి డేటాబేస్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ రేపు మాక్సిమం ఒక రోజులో నేను ట్రై చేస్తాను తీసుకోవడానికి ఆన్ ద వర్కింగ్ ఆన్ DDL అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ DML రెండు కూడా నేను కంప్లీట్ చేస్తాను మాక్సిమం. ఇఫ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇట్ క్లాస్ క్యాన్ బి గోన్ టు ద 6 o'clock వరకు అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. నేను క్లాస్ టైమింగ్స్ కూడా మీ పర్టికులర్ మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి చెప్తాను ఒకసారి టైమింగ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గైస్.